Also eine Viertelstunde hat er gesagt. Er kommt nach einer Viertelstunde. Also etwa gegen Viertel 12. Kennt ihr diese Uhrzeiten? Viertel 12? Wann sagen wir Viertel 12 oder ob ihr das dann schon gelernt habt? Viertel 12, das heißt 12:15 auf Englisch. Nein, also 12:45. das bedeutet hier. 12:45. Nein, Viertel 12 ist 11:15. Viertel 12, 11:15. Wie, sir? Yeah, that means you have not learned it. Okay. Okay, das habe ich jetzt verstanden. There are many teachers here who don't teach that. There are many books which don't give you that. And some teachers don't waver from the book at all. Normalerweise Viertel zur Ja? 12 ist 11:45. Viertel 11:15. Viertel 12. Nein. And Viertel there 12. is another 11:15. How come? Ganz dummer. Ganz einfach, das ist ganz einfach zu verstehen. Das ist ganz, ganz einfach zu verstehen. Okay, ich habe schon dann mit dem Unterricht begonnen. Vielleicht können wir mit der Uhrzeit anfangen. Könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen, wie es jetzt sieht? You're presenting Ja, to sir. everyone, die Bilder und so weiter. Na gut, dann komme ich gerade darauf, auf diese Seite hier mit den Uhrzeiten. Also nehmen wir diese Zeit 11 Uhr. Ja, oder 11. Punkt. Also wie kann man das sagen? Auf welche Weise? 11 Uhr? 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr, ja. 11. Okay? 10 nach 11. Es ist 10 nach 11. Es ist 11 Uhr, 10 Minuten. 10 nach 11. Aha. 11? Ja, oder? Es ist 11 Uhr, 10 Minuten. Es ist 11 Uhr und 10 Minuten. 11 Uhr 10. Also Minuten und Stunden sagt man nicht. Also 11 Uhr 10. Okay. Ja? Jetzt das hier. Viertel nach 11. Viertel nach 11. Oder? Es ist 11 Uhr 15. 11:15. 11:15. Okay. Es ist 15 Minuten vor halb 12. Halb 12. Nein, das sagt man nicht. Nein. Das sagt man nicht. Das ist zu kompliziert. Das ist kompliziert, aber das kann man auch sagen. Ne? Das ist 15 Minutes after. Also man kann das auf verschiedenen Weisen sagen, aber hier geht es darum, was ist dann ganz üblich. Also 15 Minuten vor halb 12 sagt man nicht. Das habe ich nicht gehört, bis jetzt nicht gehört. Das ist so kompliziert. Da muss man dann zweimal kalkulieren. Viertel und dann vor halb. Zweimal kalkulieren. Jetzt bitte. 30 nach 12. Nein, also Nein. Halb 30 nach 11. halb 12. Halb 12. Halb 12. Und 11 Oder? Uhr 30 Minuten. okay. 11:30 Uhr, ja. Jetzt Viertel von 12. ja, oder? Oder 45. Ja, 11 Uhr. 45. Okay. Und so weiter und so weiter. Also mich interessiert diese Uhrzeit und diese Uhrzeit. Hier gibt es auch eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit. Bei der Umgangssprache, da sagt man auch, es ist Viertel 12. Und hier sagt man auch, es ist 3/4 12.
Was bedeuten diese zwei Uhrzeiten? Übrigens, diese zwei Uhrzeiten, Viertel 12 und Dreiviertel 12, haben die gleiche Logik wie halb 12. Das ist die gleiche Logik. Und was ist diese Logik hier? What's the logic here? Nee, das geht auch ohne Zeichnung eigentlich, aber wenn ihr wollt, kann ich das auch dann ganz schnell aufzeichnen. I can do a quick sketch here and then rub it off. When does a new day begin? Wann beginnt ein neuer Tag? Ah, gar nicht schlecht. Das ist fast einen Kreis. When does a new day begin? Ja, wann beginnt ein neuer Tag? Nach 12. This is an imported watch, huh? So you'll have to excuse me here. Okay. Nach 12? Wie viele Minuten nach 12? A new day begins Yeah. Yeah. Agreed. It begins 1 second after 12. Yes? Yes. The moment the second hand has gone past 12 at midnight, not at daytime. At midnight, the new day has begun. Yes? So far, Yeah. okay? Yes. Which means that the first hour of a new day has started. Yeah. Is that right? Because at 12 o'clock, it's 0 hour. I don't need this here, so ignore it. A new day has started at 0 hour. Because 12 is 0. After that, the first hour has started of the new day. Then the second hour, the third hour, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11. And now es ist 20 Minuten nach 11, also 20 Minuten der 12. Stunde des heutigen Tags sind vorbei. So at this point of time, when you have 12 and 1, the first hour of the day, this happens at night, is over. At 2 o'clock, the second hour is over. At 3 a.m., the third hour is over. Counting is from 12. This is your 0 hour. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 1 second after midnight, the first hour starts. Then the second hour, then the third hour, and so on and so forth. And at this time, also 11 here and 10 here, you have your hour hand here and the minute hand here. What does this show? Ganz einfach, this here. So 11:30. So coming back here, the 12th hour has started, and half of the 12th hour is over.
12. Half of the 12th hour is over. This is the logic here. Deswegen heißt es 12. Are we clear on this, everyone? Herr, ich habe Problem bei Viertelviol und drei Viertelviol. Ich habe das nicht verstanden. I have not come till there. Please wait. Patience, Achal, patience. Sorry, sir. Patience. Geduld. So 11:30. 11:30 means half of the 12th hour is over. Here. Which is why we say 12. Yes, it's clear. Agreed? Yeah. So now if I say 11:15, what does this tell us now? That the hour hand is here. I need a different color. Let's take this one. This doesn't come here. How do I do this? Anyway, you'll have to just bear with me. The small hand is here and the big hand here. So it's 11:15. No, sorry, this should be here. Oh, where's my rubber? Remove everything. Just a little bit of patience, please. Yeah, 11:15. So that means a quarter of the 12th hour has gone past. 1/4 is over. I'm using the same logic that I've used here. Half of the 12th hour is over. Here, a quarter of the 12th hour is over. Also, Viertel 12. This is Viertel 12. I'm very surprised and at the same time not surprised at all that you have not been taught this way of telling the time. Not surprised. I have not seen, in my personal experience, any teacher using this time. That 15 minutes, diese 15 Minuten sagt man als Viertel, ja? Ja, genau. Okay. So okay, then that is okay. So ich habe nichts verstanden. It's the same logic that you are using for 11:30. When does a new day begin? At 12 o'clock, sir. 12, yeah. 1 second after 12 o'clock. Yeah, 1 second after 12 o'clock. So what does it mean? A new day has begun. The first hour of the new day has started. Yes, sir. First hour has started. पहला घंटा 1 बजे तक पहला घंटा. Okay, sir. At 1 o'clock, 1 second after 1 o'clock in the night, दिन का दूसरा पहर शुरू हो जाता है. 2 Okay, a.m. sir. Then at 3 a.m. it is the तीसरा पहर जो खत्म हुआ है. Okay, sir. So if you now apply this logic to 11 o'clock in the daytime now, or almost 11:30 now, so अभी 12वें घंटे का या 12वें पहर का आधा वक्त निकल गया. Counting Yeah. Yes, from sir. midnight, 12वें पहर का आधा वक्त निकल गया. Also es ist 11:30. 12 पहर का आधा घंटा निकल गया. हाँ, so 11:30. No? Is it not the 12th hour running of the day? दिन का भी 12वां पहर नहीं चल रहा, 12वां घंटा नहीं चल रहा. रात से अगर गिनो तो रात के 12 बजे से दिन के दोपहर के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं? हाँ सर, 12 घंटे होते हैं. 12 घंटे होते हैं ना. तो Yeah. उस 12 घंटे में से 12 घंटे पूरे हो गए. या सर, मतलब आधा घंटा बाकी है.
हाँ, so लिखा है ना मैंने यहाँ पे कुछ half 12. Is this not that you learn what you learned in A1? Sir, even if it let's say the time is 11:10, so in solcher was out die Zeit ist es ist Viertel 12. No, say nach 11. Es ist 10 nach 11. Okay. And this is an informal way of telling a Yes. time, na? Just 10 nach 11. Yes. Formal Yeah. is es ist 11 Uhr 10. Yeah. Okay. It's totally opposite to English. 12:30 means Don't go by English. Don't go by English at all. This is a much better logic. It's a much better logic here. So ich habe verstanden half self, aber ich habe nicht verstanden viertel self. When the half of the 12th hour is over, what is the time at 11:15? When you say 11:15, तो कितना time निकल गया? 11:15 means कि 12वां पैर चल रहा है मतलब 12वें पैर का कितना टाइम निकल गया? 15 मिनट 15 मिनट. 15 को कैसे कहते हैं? 1 quarter नहीं कहते क्या? viertel. Yes sir. Viertel nach. Is it not 1 quarter? 1 Yes, quarter sir. 60 by 15. Yes sir. 1 घंटे में 60 मिनट. 15 मिनट निकल 15 गए तो मिनट. क्या? Yes sir. It's 1 quarter. तो 12वें पैर का एक सवा निकल गया. सवा घंटा निकल गया इसका. Yes sir. 15 मिनट निकल गए. तो what is 15? What is a quarter in Hindi called? सवा. सवा. Yes sir. सवा. लेकिन 12वें घंटे का निकला है. Counting is not from the back. Counting is from the next hour. So it's just viertel 12. Okay. Sir, that is informal way to say na? Informal way to say it. Yeah. Okay sir, first time. Similarly, here पौन घंटा निकल गया है. Sir, ich habe eine Frage auch. Wenn es der Viertel nach 12, es ist Viertel nach 12. Und wenn es ist Viertel 12, Nein, viertel nach 11. sir, I mean to say like 12:15 हुए हैं, तो उसको तो Viertel nach 12 ही कहेंगे ना? एक मिनट, उसको मैं बदल देता हूँ ना अभी. Okay. Let's try it now. इसका क्या करोगे? क्या हुआ यार? This is boring. Okay, tell me the time informally. Informally, es ist Viertel 9, Ja, wie Viertel 12. Viertel 9 oder? Viertel 9 oder Viertel nach 8. Not up. Viertel nach 8. Fünfzehn nach 8. Informal, two ways of doing it. Yeah. Formally, only one way. There's only one way if you do it formally. So we can also say no 15 Minuten nach 8. You can say that. You can. But normally when you speak, the 15 Minuten people may or may not use so much. Normally, Viertel 9 is not used, right, sir? This one always used, but not Viertel. Viertel nach 8 or Oktober 15. It depends on where you are living right now. Viertel 9. Viertel 9. Germany uses all three forms. This is the official form. 11 Uhr, 15, 11 Uhr 30, 11 Uhr 45, 8 Uhr 15 und so weiter. This is official. This is official, which means this is a 24-hour clock. So at midnight, the same thing will be 23 Uhr 15. Or 10, sorry.
This is the official way of saying it. 23 Uhr 10. This will be in the evening because you're following the 24-hour clock. The nach, 4 and Viertel and Dreiviertel, these forms are used only with the 12-hour clock. So if I give you the time as 13:15, what can you say here? Viertel? Geht nicht. You can't have a quarter of 14. Viertel nach 1. Viertel nach Viertel 2 oder? Viertel nach Viertel nach Nach 1. This is 1:15, no? Yeah, Viertel nach 1. This is in 12-hour format. This is a 12-hour format because the nach is not used with the 24-hour format. Nach is used only with the 12-hour format. Nach and 4. Only the 12-hour format. Please note. Nach and 4 only works with the 12-hour format. I'm surprised that, oh God, I don't believe this. This is what I've always taught all my life at A1. But again, like I said, I'm not surprised. Many teachers don't teach this in this manner. Sad. The 24-hour format, this will be 13:15. Punkt. No other format is possible with the 24-hour. No other way of saying it. You can't say 13:15 oder Viertel nach 13. Geht nicht. You can't have a quarter of the 13th hour. A clock only has 12 numbers, 12 digits on the face. So you have to do anything and everything in the colloquial sense by 12, not by 24. So right now it can never be half of 24 at 12 o'clock at noon. So that nach and 4 format, or this format that we have just learned now, is only in the colloquial form, gesprochene Form, umgangssprachliche Form. Viertel 2, a quarter of the second hour, that is your 14th hour of the day is over. Viertel 2. There is no confusion. Viertel nach 1, there is no confusion. If I tell you right now it is a 11:15, nobody will ask me 11:15. अच्छा, तो 11:15 रात के हुए हैं 11:15 अभी. Nobody will ask you that question. Oh, is it at night now? Are you telling me the time, or is it daytime? That question will not be asked because it is obviously day. So when you say Viertel nach 1, die Situation ist uns klar. Es gibt keine Licht, es ist alles dunkel, also in der Nacht. Es gibt hier, die Sonne scheint ganz hell. Das ist der Tag, also Viertel nach 1, Vormittag. Don't use it with the 13. Ähnlicherweise Dreiviertel 2. Oder Viertel vor 2. There is I need a new page.
Okay, let's write here. If you see the map of Germany, there's a kind of a line like this if you draw through Germany. There's a northern part and the southern part. This format that I've just given you here, Viertel 12, dry Viertel 12, that is used in this part of the country. The northern part and a few areas here also. This line is not exact and not very true, not very indicative. The northern part and standard Deutsch is what you have already learned in your A1, and that is this one here. Viertel nach 8, Viertel vor 2, Viertel vor 3 und so weiter. This one. Viertel nach 11, Viertel vor 12. This is what you learned in A1. But unfortunately, there is this variant also. So that is exactly what I told you, when Abhi had requested me. Ich komme 11:15 Uhr. Heute bin ich ein bisschen verspätet. Ich bitte Entschuldigung. Ich komme 11:15 Uhr. Also, ich komme Viertel 12. And that is exactly what I told you people. Er kommt Viertel 12. I could have easily said Viertel nach 11. But I chose this option, not this option. Please remember, telling the time is also an art. Und viele von uns wissen das nicht und wir verstehen das auch nicht. Und in Indien ist es ganz anders. Man normalerweise gibt die Stunden gar nicht. अभी क्या बजे हैं? पौने बजे हैं. पौने what? He won't tell you पौने 12. And if you go ahead and try to ask पौने 11, then there is always normally I've seen that in the public on the road, a rude response. घंटे भी बताने हैं क्या? Because es ist angenommen, man weiß schon, wie viele Stunden schon vorbei sind. It's close to 12, you should be able to feel it. You should be able to say that. Also so nehmen die anderen an. They assume that you know what hour it is, but you don't know the minutes. Because remember, time telling is a public experience. You don't know how the public would react. Bis jetzt haben wir nur eine formelle Sache gelernt. Hallo, guten Tag, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Danke, gut, es geht mir gut und Ihnen. Also, unser Vorstellungsgespräch ist schon vorbei. Aber so reagiert man sehr oft nicht. Und darum geht es hier auch bei C1. Wir lernen auch die anderen Variationen plus extra Wortschatz und Vokabular. Because you should be in a position to react umgangssprachlich to certain questions. Standard responses are good, but don't expect a standard response from the other person. You can give a standard response, this is okay. But the other person can always react differently. Was tut man dann? So one must be prepared for such answers which come from Germans. I'm not talking of dialects. Dialect is for something totally different. Also, jetzt dann. So, neu. Ja. Ja, okay. Wir werden mal sehen, ob das... Haben wir diesen Film gesehen?
Nein. Welche Nein, Film? den Film haben wir ja nicht gesehen. Okay. Das können wir dann jetzt ganz schnell. It's a 2-minute Film. Also 2-minütiger Film ist das. Bevor wir dahin gehen, bitte, was erklären diese Wörter? Ökonomisch, Sie haben gestern gesagt. Ja, ökonomisch, ja. Das ist ein Adjektiv, ne? Ja. Eine Okay. Weise, wo man die wenig Wörter benutzt. Ja, also was ist Bürgermeister? Mayor, Ja, mehr, maybe. Also das ist der Chef einer Stadt. The boss of a city, right? Bürgermeister. Was ist Probezeit? Profis in Arbeit. Wir haben Ja? Temporary time to assess Wenn performance. etwas probieren. Yeah. Ja, In Yes, Aditi, sir. du hast was gesagt. Du bist immer auf dem Bond. Ich höre deine Stimme ganz leise. Okay, Moment. Ich check it. Wenn jemanden probieren, nachdem eine neue Firma teilen, für Beispiel 6 Monate hier, Ja, in India 1 Jahr, aber das ist nicht, das ist formal, aber eher das ist streng in Deutschland. Right. nee, hier dauert es auch 3 Monate. Oder 3 manchmal Monate. 3 Monate oder auch manchmal einen Monat. Der erste Monat ist dann die Probezeit. Dann wird man angestellt. Sir, provision time. Nein, there's another word for it. Probezeit. Probationary time. The probationary time. Initial time bei einer Firma. Wenn man einen Job bekommt, dann muss man durch diese Probezeit gehen. Einen Monat oder 2 Monate, das hängt von dem Vertrag ab, das hängt von der Firma ab. How many months is probationary time? Where you are tested out, you are seen, you are observed, and if your work is not up to the standard, you can be dismissed without notice during the Probezeit. Das hängt wieder von dem Vertrag ab. And if you don't like the work, you can also quit without serving notice. Das ist Probezeit. Was bedeutet denn dauerhaft? The Dauer has durability. Nein, Like we finished in the Duration. Dauer test. yeah, das ist not durability. What is Dauer? Dauer, this is duration, not durability. It's a period, it's a term. Yeah, it's a term of, in terms of minutes and hours. Wie viele Stunden dauert der Unterricht? Auf die Dauer hält das Produkt nicht. Auf die Dauer hält das Produkt nicht. On over a period of time, this product will not last. Okay. Ja, auf die Dauer, duration actually. So dauerhaft, kontinuierlich. Durability. Yeah, continually, durability. This is dauerhaft, something which is will last over a period of time. Haft ist ein Suffix und das macht ein Adjektiv aus dem Nomen. Haft. Und Vorteilhaft. Ja, vorteilhaft. Zum Beispiel Vorteil, Advantage. Advantage. Und vorteilhaft, Advantages. Advantageous. Richtig. You're making an adjective out of that noun, Vorteil. So dauerhaft, something that will last a longer time.
Also durable. Verpflegung. Treatment. What kind of treatment? Plants. Can you give me the general meaning, Verpflegung? Take care. Take care. Yeah, Yeah. take care. So when you say take care, what would it mean here? How can you Taking take care of the care? plants How? by giving them water. Exactly. So can this be applied to mention? Yeah, sir. We How? can't give water to No, Yeah. but wait. By giving water is an extra meaning. You said take care. So can Verpflegung be applied also to human beings? Yeah, If sir. it takes care treatment, then Not treatment. By giving Just attention. how? Mm. Ein Hotel hat Verpflegungskosten. Was ist denn Verpflegungskosten? Service. maintenance. Unterkunft und Verpflegung kostet 100 Euro pro Tag. Accommodation. Sir, taking Und? care. Nice. Und Accommodation. Accommodation. Ja, und Verpflegung kosten 100 Euro Service. What service? What is that service? You're missing out a Like simple. Hospitality kind of thing. Ja, Essen. Essen. Also Unterkunft und Verpflegung. Board and lodge. Sir, take care does not mean Essen. Like take care we need when we are at was By something need providing nourishment. That is that word here, Verpflegung. only for nourishment on Essen. Basically used for food, Verpflegung. Food, meals, catering, that is Verpflegung. Verpflegungskosten, das muss man extra zahlen. You have to pay extra for meals. Wir geben nur Unterkunft. Sir, Verpflegung heißt meals. Yeah, food, meals, catering, board. The word is board, not boarding and lodging. Board and lodge. Okay. But sir, in English, take care means like not food, but when we are etwas brauchen, Ja, das ist auch take care. it Right? depends on the context. And when you say Verpflegung, it's not just looking after in the sense of your health only. Verpflegung, if somebody is ill and you're looking after that person, how do you look after that person? By only giving medicine. Nein, sir. Da muss man dann auch das Essen geben, ne? Yes. Ja, Der Verpflegung. Mahlzeit. Ja? Mahlzeit ist auch meals, huh? Yes, in the sense of 4 Mahlzeiten gibt es in Deutschland. Yeah. And sir, there is a word called half board, full board also in German. Ja, Halbpension, Vollpension. Halbpension. Yeah, in case of hotel booking. Ja, Halbpension und Vollpension. Halbpension, da bekommt man nur einmal am Tag etwas zum Essen. Also entweder Frühstück oder Ja. das. Abendessen. Ja, und Vollpension ist dann, da bekommt man diese Mahlzeit. Alle Mahlzeit. Ja. Or I'm not Energieeffizient, das verstehen wir schon. Küchendienst, ich glaube, das verstehen wir auch. Ja, kitchen service. Kitchen services. Und was ist Acker? Der Acker. So injection? Nein. Nein, das Das ist hat Picture. etwas mit dem Land zu tun. Ich arbeite auf dem Acker. Khet. Ha. Okay. Also Field oder hier, Acker. So when There you is have field. Ackerbau, Ackerland, that is your agriculture. Ackerbau is agriculture. And Ackerland is your arable land that can be tilled and then you plant something, harvest it und so weiter. Yeah, farmland basically. Ackerfläche, Ackerland und so weiter. It can also be Ackerboden, but articles are different, so watch out. They are Boden on the dust land with the same meaning farmland.
Fläche ist auch Farmland, aber Fläche ist dann feminin. Ackerfläche, Ackerland, Ackerboden. Also hier geht es eigentlich um Ackerland und was diese Gruppe da gemacht hat. Und das ist ein Dorf der Nachhaltigkeit. Wie kann man nachhaltig und ökologisch leben? The clue Nachhaltig, is, sustainable. yes. Yes. Absolutely right. So ökologisch bedeutet? Ecologically, umweltfreundlich. Okay, so. Yeah, it's something to do with how you live without destroying the environment. So for that, I think this one here should be working. It's only also 2 Minuten 30 Sekunden. In den 90er Jahren standen hier ein paar Bauwagen, die Anfänge des Ökodorfs im Weg. Mittlerweile leben 70 Erwachsene und 37 Kinder im Dorf der Nachhaltigkeit. Und wie es scheint, leben sie gut hier. Das Ökodorf ist ein Gemeinschaftsprojekt, das auf eine soziale, ökonomische, ökologisch nachhaltige. Ja, bei Google Meet gibt es dieses Problem. Die Videos spielen sich nicht gut ab. Lebensweise realisiert und am besten auch weitergeben möchte an andere. Das sieht aus wie das Gegenteil von Nachhaltigkeit, denn auch im Ökodorf wird gebaut. Aber so einfach ist die Sache nicht. Dies ist keine normale Baustelle, denn hier baut man zum Beispiel Wände nicht aus Stein, sondern aus Strohballen. Also, was man über den Strohballenbau wissen muss, ist, dass wir das Stroh vom Acker nebenan ernten können und zusammen mit dem Holz, was auch in jedem Wald wachsen kann, was man aber auch im Holzhandel ganz normal bekommt, zu einem sehr modernen, sehr energieeffizienten Haus verbauen kann, was also von Dämmstandard das höchste Niveau erreicht. Die Wände werden dann mit Lehm verputzt. Im besten Fall kommt der Lehm aus der eigenen Grube, die man ja fürs Haus ausheben muss. Hinterher hat man keine Chemie im Haus, sondern Wände, die atmen und das Klima regeln, Gerüche fressen und die Luft reinigen. Das bestimmte Wort fürs Zusammenleben heißt Gemeinschaft. Jeder zahlt täglich 9 € für Verpflegung und die laufenden Kosten. Hinzu kommt ein Arbeitsbeitrag für die Allgemeinheit. Das kann zum Beispiel ein Küchendienst sein. Alle festen Bewohner sind Mitglieder der Siedlungsgenossenschaft. Entscheidungen werden immer gemeinsam gefällt. Einen Bürgermeister oder einen Chef gibt es nicht. Einfach einschicken geht aber auch nicht. Wer im Ökodorf wohnen will, muss sich für eine einjährige Probezeit bewerben. Und dann entscheidet wieder die Gemeinschaft, wer dauerhaft ins Ökodorf einziehen darf. Mittlerweile kommen Besucher aus ganz Europa ins Ökodorf. Es hat sich darum gesprochen, dass die Nachhaltigkeit hier funktioniert. Also hier wurde das Wort dauerhaft benutzt. Was bedeutet dauerhaft in diesem Kontext? Also es gibt ein einjähriges Probezeit und danach kann man dort auf dem Acker dauerhaft arbeiten. Meine Arbeit. Was bedeutet das hier? Man kann hier nach der Probezeit dauerhaft arbeiten. So in diesem Kontext,
फर्स्ट है पीरियड ऑफ लाइक नाक प्रोफेशनल टाइम, जो पीरियड है उसमें वो खेतों में अर्बाइट करेगा. Nein, was ist dauerhaft? Probezeit, ja. Also man hat ein einjähriges Probezeit. Danach arbeitet man dauerhaft. Wer kann das erklären? Also man arbeitet permanent, man arbeitet auf die Dauer, man arbeitet lange bei dieser Gemeinschaft. Das ist harte Arbeit, da muss man dann schon was lernen. Etwas, wie man ein Haus baut, wie man auf dem Acker arbeitet, wie man mit Pflanzen umgehen soll und so weiter. So you have to learn all these things. It's done in 1 year. Und danach arbeitet man bei dieser Gemeinschaft, also Zusammenleben. Man macht auch Küchendienst, Kitchenservice. Man kocht zusammen, man isst zusammen, man wohnt zusammen. Man macht alle Arbeiten zusammen. Was ist laufender Unkosten? Ja, was ist laufender? Laufender running. Und Unkosten? Costless. Nein. Running cost. You can guess this. Yeah? Running cost. Running cost. Can you give me another better word? Running expenditure. It's like the regular expenses. Superb. Running expenses. Varun, Unkosten, yes. Cost only is like opposite for nine. Yeah, but it means expenses in the sense sometimes you are forced to expend when you don't want to also, because it's necessary to expend. Confusing. No, in a way it's not. If you look at it logically, what do I need basically? The costing is only the value of that product. But do I really need that product? Yes, I do. So I have to go for that value of the product just because I want to satisfy some need of mine. So for that, for me, it becomes an own cost. No? Why Unkosten? You need it. That's why you're going to buy Yeah, that but product. I can also do without it. Why, do I need to sit at a table to eat? I can always sit on the floor and eat. No? So is it not own cost in dem Sinne? Und solcherweise alle Sachen sind Unkosten. Yeah, if you look at it that way, yes. So it's something that you are expending that is giving the value. Kosten, actual word kosten actually means only the value of a product. The word cost. Let me tell you, मेरे को कितना महंगा पड़ेगा? What will it cost me? That is your own cost. Taking a life insurance is own cost. No, I don't need life insurance. I'm happy dying as I am. I don't need a car insurance. I don't need a house insurance. Own cost. Of course, car insurance is mandatory as per the law. But you don't need to take out a house insurance. Can't we use Lebenkosten in Deutschland is teuer? Lebenkosten. Lebenskosten. Can we are using like this, right? Yeah, that's because there's a value on the products that you need to survive with. That's why it's called Lebenskosten. It sounds crazy, but when you look at the meaning properly, you understand that I really like that language from that point of view. It makes sense. Okay, sir. Clear. You look at it from their point of view. Why was this word invented? Yeah.
It was invented. Obviously, it was invented. The word didn't exist before a certain period of time, before money came into being. Yeah, so when you say laufender, these are your continual expenditure, your running expenses. So if you drop a budget, you will always have some running expenses. The bank statement also same thing is used. Oh yes, running expenses. Oh yes. Ja, da hast du recht. So would you like to see the film again? I have the link here. In fact, I think I have the link to all the videos. Kapitel 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Yeah. So every time we come to this video, we could watch it together, or you people watch it. If you have understood it, dann machen wir das nicht hier. Und wir diskutieren ganz kurz und dann gehen wir weiter auf das Thema hinüber. We won't watch the video here together. If you feel that way, we can save some time. Ja, wir können das später sehen. No, not später. Before the lesson is over, when we are doing the lesson, you have a look at the video yourselves. Zu Hause. Okay. And maybe that way it will be also clearer to you in terms of vocabulary. What is not audible here, also hier, das habe ich hier im Chat. Ja, hier angeklebt. It's pasted here in the chat. Also man kann das zu Hause in aller Ruhe sehen und alles verstehen, alle Wörter verstehen, alle Sätze verstehen, die Grammatik verstehen. Aber eine freundliche Warnung, the German is very, very quick here. There could also be dialectical variations. Sir, das ist die schlechte Sache von dieser Deutschsprache. Sie sprechen so schnell. Es braucht 1000% Konzentration, die Deutschen gut zu verstehen. Aditi, das ist richtig, aber leider muss ich dir nur teilweise zustimmen. Okay. Because you're going to say that, so do we say Hindi. That's what you're about to answer. Eben. Yeah. Eben. I heard that quite often. We have the same thing in our language. I used to have a student called Khushbu, who I was very fond of. Very bright girl, youngster, fresh out of school, very keen on learning German. Sie hat gut gelernt und sie ist in Bengaluru bei der Deutschen Bank, glaube ich. I've lost touch with her. Her Hindi was, my God. And people around us would not know what she had said. क्या बोली सर वो क्या बोली आपसे? You know, a simple sentence like, सर आपने कल मुझे वो जो समझाया था ना, वो मैं पूरी तरह समझ गई. आपने कल मुझे वो समझाया था, मैं पूरी तरह समझ गई. Huh? Unless you are used to what she is saying, there's no way that you could make out. And I never ever concentrated on every word she said. That apne is unimportant to me, so I did not register. Samjhaya, aya, that was important for me. And samajh at the end. Okay, I've got the entire gist now. Samjhaya, past tense, samajh, present tense. So what you explain, understood. Got it. Ja? Okay, hier gibt es ein Interview mit dem Mann hier, Herr Björfel. Ich glaube, wir lassen das. There are lots of words here. It's basically words. I'm not too keen on doing what is going on in Siebenlinden. Das ist ein Ökodorf. So you learn words like this. Oder zum Beispiel Modellsiedlung. Siedlung. Any idea what is Siedlung? Winning? No, Siedlung means settlement, where people have
settle down, basti, bas gaye hain wahan pe. And it's a model settlement, a model village. Please, I think I suggest that this should be your homework, people, not that extra grammar that you are all insisting upon. Sir, Linden bedeutet? Linden ist ein Baum. Das ist ein Baum, bitte. It's a tree. Like big tree. Oh yes, it's very shady. The linden baum is a very, very shady tree. It should be here. There's also a road in Berlin called Unter den Linden. Very famous road. Tilia, there's lime tree, but it's not here. Linde is a lime, basically. It's green, light green leaves and beautiful to look at. It provides shade. And this entire boulevard, yeah, this is here, Lindenbaum. Yeah, this is Lindenbaum. So very thick foliage, very green, very thick foliage. And any doubt, anytime you people have, also Hauser, better check under, please check under Google Images. I'm doing Google Day A images. This is Unter den Linden. This is a road in Berlin called Unter den Linden. As you see here, this entire road, a road which is lined with trees is called boulevard. It's avenue. Sorry, avenue. Boulevard is the one which is a normal thing. Yeah. Thank you, Anil. Thank you for the correction. Yeah. So we leave this text here. Wir gehen weiter. Ja. Bevor wir dahin gehen, müssen wir auch dann diese Übung zu Ende bringen. Das haben wir leider nicht gemacht. Also wir haben alle diese Konjunktionen, Konnektoren herausgefunden. Do you remember? Yeah. Yes, sir. Can you put them in this exercise? Do you have them solved in front of you? No? Ja, Sie haben uns gesagt, also wer kommt in Gegensatz und was mit Folge? Der Gegensatz zum Beispiel war andernfalls, remember? Ja, und dennoch dagegen. Andernfalls, dagegen, dennoch, den gegenüber und stattdessen. Ja. And Folge was... Demnach, folglich, somit. Ja, genau. Sonst. Genau. Okay. So can you try putting them in this? Gleiche Wörter. Ja, diese Konnektoren. Okay. Or would you like to do this at home? You tell me. Sir, zu Hause. Yes. Zu Hause? Yes, sir. Okay, in aller Ruhe möchte ihr das machen, ne? Ja. Okay. Welche Seite? Das ist Seite 8. Intensivtrainer. So intensive Training haben wir nicht. Okay, ich frage nach Sie. Ich schicke noch einmal in die Gruppe. Okay, Ja, Sir, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank, Bitte. Okay. Then let's try. Oh, then because this intensive trainer is meant for the Prüfung basically. Let's try this exercise. Ferien auf der Hütte. Was ist Hütte? Sir, hut. Hut, bilkul. Hut in English, not in Hindi.
Yeah. Okay, so So what is jhopdi the bhi. difference between in What? Hindi hut or English hut? Surbhi, hut Okay, क्यों okay. कर रही हो? Sorry. हट क्यों कर रही Yeah. हो? So So झोपड़ी और Hindi word habe ich nicht verstanden, deswegen, ja. Das tut mir leid, ja. Oh, I'm so happy that you've forgotten Hindi and you know German. Sir, Hindi it is hut. In English it is hut. So, Yeah, but when you speak it out, you don't speak it out as hut. yes. है ना? That aspiration is not there. क्यों हट कर रहे हो? Right. So, okay, so Ferien auf der Hütte, ein Beschwerdebrief. Setzen Sie die Wörter in der richtigen Form ein. Und uns wurde auch eine Mahnung gegeben, auch eine Warnung hier. Achten Sie auf den Infinitiv plus zu. Klar. The verbs are given in brackets. Also 1, 2, 3 ist, wie viele haben wir zu lösen? Also 10. 10 Lücken gibt es hier. So what will we write here? Mitzuteilen. Ihnen mitzuteilen. Full sentence. Wir schreiben Full sentence. Ihnen, Ihnen mitzuteilen, Ja, dass die von uns in der Ferien Hütte festzustellen. अजीब है. बिल्कुल अजीब है. नहीं. बिल्कुल अजीब है. I'm again so happy, Aditi, that you said अजीब है. Which means you have learnt the language to identify the mistake. That festzustellen does not fit here. Yeah. That means you have learned enough German to know there is another alternative, and festzustellen, infinitive mit zu, ist hier falsch. So take heart from that you have learned German. Der Satz geht ja. Festgestellt. Ja? Festgestellt. Ist das richtig? Ja. It still goes on. Yeah. Festgestellt, the form is correct, the ending is wrong. Sir, festgestellt hat. Festgestellt. Festgestellt is an adjective here. Das die Mängel, die festgestellten Mängel. Festgestellten? Warum, Herr? Festgestellt is an adjective here. Wir haben hier zwei Sätze. Wir wollen diese zwei Sätze kombinieren. Until please put yourself on mute. आपकी यहाँ से voice आ रही है. Okay. Just a moment, Aditi. Okay. Oder umgekehrt auch. If you take this here, ich habe 2 Fahrkarten bestellt. So remove from here. Yeah, this is better.
So als Relativsatz ist es okay. Ich habe 2 Fahrkarten, die ich gestern bekommen habe, bestellt. Yes, sir. Yeah, es ist klar. Right? Okay. So when you take a relative Satz, and this relative Satz you want to put as an adjective before the noun, because a relative Satz is an adjective in the form of a sentence. Correct? Why is it an adjective in the form of a sentence? Because it is describing a noun. What do you call a word that describes a noun? Adjective. Adjective. So is a relative Satz not an adjective? Yes, sir. Is it adjective? Okay. So if I remove this sentence here, for the moment it's too confusing. Ich habe die von mir bestellten Fahrkarten gestern bekommen. Ich habe die von mir bestellten Fahrkarten gestern bekommen. What have I done? I've removed that adjectival, that relative Satz. Yeah. Put that in the form as of an adjective before the Fahrkarte and made a single sentence out of that. So dieser Satz ist nicht klar. Yes, sir. Yeah. This is called an erweitertes attribute Satz. I'll give you some more. My favorite sentence. Warum Verspätung? Der Zug hat verspätet. Verspätung, Noun. Noun, Verspätung. Der Zug Hat Verspätung. That is the train. That the train got delayed. Der der Verspätungszug. No. This sentence has to become here. Their commander Zug. Ah. Sir, because I know ki every verb has the capability to convert itself as an adjective by putting a D there. Not necessarily always a D. Not necessary. Why phone hai? Their phone Mumbai commander Zug hat Verspätung. Why did I make it give you this sentence here with kommende? Warum kommende? Because it's an adjective. No, Hat is the verb. Partizip is an adjective. And why is this E here? Adjective and There, kommende Zug there, and kommende. Correct? yes, sir. Suppose I take this sentence. Der ankommene Zug. Der ankommende Zug. No, only D. Only Right? Der ankommende Zug. Nine. Uncommon Zug. Angekommene Zug. Der von Von Mumbai. Mumbai angekommene Zug. You take the participle zwei here. Because the train has already arrived and it is late today.
This is a delayed train. It has already come in. So therefore, Mumbai angekommen Zug hat heute verspätet. Or hat sich heute verspätet. So what I have done is I have taken this verb angekommen and formed this participle zwei also as an adjective. The logic is clear. As long as you don't confuse this. Participle eins is similar अच्छा to प्लीज म्यूट कर लो यार. Sorry, I'm sorry. It's okay. participle eins is similar to an adjective. Agreed? So participle eins adjective. Isn't it? Yes, sir. Fahren oder fahrende Bus. The fahrende Bus, it's an adjective, correct? Yes. Yeah. The moving bus. So a participle eins which is formed out of a verb is an adjective. Agreed? So can you Yes. please repeat the. Now, are you okay with this participle eins being an adjective? What Sir, is it can for? you just, sir, can you just, I mean, if I guess, so what is participle eins? Indicative form. Okay. So Fine. Beispiel, ich kann nicht kochen. So kochen is participle eins. Fine. Infinitive form. Plus E. Day. Day plus adjective endo. Infinitive plus de am Ende is participle eins. Okay, sir. So that means Commander is participle eins. Yes. Comment. Love fun day. Anything with D and then the adjectival ending is participle eins, and it shows something going on now or at a given moment of time, even in the past, happening at that moment in that past. Remember, an action can be continued or continuing or happening even in the past. Yeah. I used to go to school eating my breakfast. Yes. And I'm talking about something 40 years ago. Going to school or used to go or went to school eating my breakfast. So it has to be participants because that eating was meant for that past. And at that moment when I had gone to school, I used to be eating on the way. So don't confuse participle eins with something that will happen only now or in the future. For example, let me give you a simple example with the same sentence. Let's take a simple one. Huh? Ich ging immer essen zur Schule. You see this here? Yeah. Ging, Präteritum, ascend, participants. So this event of ascend is happening at this time of ging, long time back. So concept-wise, also wir sind im Klaren. Total im Klaren, Partizipants, etwas geschieht in dem Moment, wenn ich etwas erkläre oder tue. Partizip 2 bedeutet, diese Aktion ist zu Ende. Und was ist Partizip 2? Ganz einfach. Das ist dieser G plus Stamm plus
oder En-Form von Verben. Das ist gemacht, zum Beispiel, mit schwachen Verben gemacht oder also ET. Ja, You want ET, okay. geschrieben, en also. Kann man a. Ja, okay, we'll take your verb here, geschrieben. Wie sind Partizip 2 Formen? Ja. So when you have these forms, that means something has been done or completed. How do I do that? I'll take your verb that you've just given me. Der geschriebene Brief liegt hier auf dem Tisch. Ist der Satz korrekt? Der geschriebene Brief. Excellent, Achal. Superb. Geschrieben, like you have just understood, das ist ein Adjektiv. So I can't say geschrieben Brief, da muss ich dann geschriebene sagen. Warum? Der bestimmte Artikel dann hat das Adjektiv als Subjekt, Nominativ, Maskulin, Singular, Endung E. But can I use this sentence in German? No, sir. Oh, Sir, das ist falsch. Das ist falsch. Ja, aber warum ist das falsch? लिखती हुई चिट्ठी Also Partizip 1, super, super. Also Partizip 1 ist hier nicht möglich. You can't have a schreibende Brief. Right? The letter does not write itself, so Partizip 1 is not possible. Der schreibende Brief heißt again, लिखी हुई Heißt nicht, चिट्ठी. das ist Quatsch, das ist Unsinn. You can't have a writing letter. चिट्ठी, लिखती हुई चिट्ठी, लिखी जाती हुई चिट्ठी. So what is the the geschriebene Brief liegt here auf dem Written Tisch? letter, लिखी हुई चिट्ठी. The written letter. Okay. Ist schon fertig und liegt hier auf dem Tisch. Aber ein schreibender Brief kann ich nicht haben. Ich kann dagegen die kochende Milch haben. Stimmt? Was ist denn kochende Milch? Boiled Ja. milk. Boiling or boiled? Boiled. Boiling. Boiled milk. Gekochte Milch. Yes. Yeah. So the action is not yet complete of boiling. It's still going on. Die kochende Milch. Aber die gekochte Milch? Boiled. So when we use this, wir haben schon gesagt, Infinitiv plus D gibt uns Partizip 1 und das können wir mit allen Verben bilden. Okay, gut. Also gebildet haben wir das schon, Partizip 1. Aber bei der Gebrauch hier, darauf müssen wir dann hier achten. Das passt nicht zu jedem Substantiv. Also Partizip 1 mit allen Substantiven geht nicht. So there will be a limit to some combinations, like the combination I've given you here. Die kochende Milch. Was is this of English? The milk that is boiling. उबलता हुआ दूध. Oh, Hindi. Boiling milk. पकता हुआ दूध. Ja. Herr, ist das richtig? Die kochende Milch ठीक है? Ja, das ist ganz richtig. What is the right one here then to use? Both of them are correct. Depends on what you want to say.
In gekochte Milch? That's It's already done. done. It's done. The milk has boiled now. Yeah, it's boiling now. It's over. Okay. So yeah, so what I just said above that was like, this is right, yeah, that every verb, kommen, gehen, schlafen, nehmen, Yeah, yeah. we can put D there, and then we can put the adjective ending, so that that declares that verb as a adjective. Yes. So Partizip 1 und Partizip 2, die beiden Formen können als Adjektive benutzt werden. They can be both used as adjectives. And adjectives, as if you look at the sentence here, since it's an adjective, you can put this before a noun, like we have done here. But having said that, we also have another form of an adjective, that is der Mann, der dort steht, ist ein bekannter Arzt aus Berlin. Der dort steht, das ist ein Relativsatz. Yeah. Agreed? Yeah. Und Relativsatz bedeutet, dieser Satz und das Pronomen hier qualifiziert das Nomen hier. Yes. It's qualifying the noun. Yeah. If it qualifies a noun, it is also an adjective. Yes, sir. If it is an adjective, why can't we put it before the noun? We can put, sir. Okay. Der stehende Mann. There, dot state man. Wait a minute. So we can put it, na? So let me put it before the noun. Step by step. Der dort steht ist ein bekannter Arzt aus Berlin. Something funny here, no? Where is the adjective? So wo ist noun? Yeah, where is? Oh, sorry, let's stay. Yeah, okay. Der dort steht Mann ist ein bekannter Arzt aus Berlin. It doesn't make sense. Because I need an adjective before this noun. Man. I put there dot state between article and the noun. Since I need an adjective, I have to convert this into an adjective. This verb stehen has to be converted to an adjective. So I have two options here. Einmal stehend und auch stehend. So stehend is preteritum? Partizip 1. Okay, sir. Stehender Mann. Right? Okay, Yeah. okay, sir. Yeah. Correct. You got the sentence, Aditi, but let's make it clear to all of us. Now, I have Partizip 1 und Partizip 2. In dem Satz, was passt hier genau? Partizip 1 oder Partizip 2? Participle answer. Partizip 1, because he's still standing there, correct? Yes, sir. So I take We can take it with stehend. stehend. Yes, sir. Now, there stehend Mann, also incomplete again, so I put it there, stehend. Yeah. Now, I have there dot. Since I've already got an article, das brauche ich nicht. Das Relative Pronomen brauche ich nicht. Also jetzt lautet mein Satz, der dort stehende Mann ist ein bekannter Arzt aus Berlin. Sir, das ist nicht möglich, ne? Gestande Mann? Nein. Yes. Okay, sir. First.
Because the sentence is in present tense only then, right? If the sentence was in past tense, we can use the gestanden then. No, we can't use gestanden. That doesn't make sense, it Aditi. sounds very funny. No, I'm just asking. Sounds very odd. It doesn't fit in. Yeah. Der dort, ja, der Mann, der dort war, then you have to say der dort gewesener Mann. War ein Bekannter outside Berlin. The person who had been there. Remember, even if you in Hindi, you would normally say udhar jo tha, wo vyakti udhar jo tha. Of course, you also say udhar jo khada tha. Khada is present tense. Khada hai, khada tha. So if you use it in a double sense, yeah, but gestanden gewesen, not possible. Remember, we can't always have same structures across languages. Okay, sir. So was wir hier haben, das ist ein erweitertes Attribut. Ja, das heißt dann, ein erweitertes Attribut. Die bilden wir aus allen Relativsätzen. We can form that. So if you come back here, Ihnen mitzuteilen, dass die Mängel, this is our subject here, die Mängel, die von uns in der Ferienhütte festgestellt Mängel. Stop. Die Mängel, Singular oder Plural? Singular. Das Mangel, die Mängel. Plural. Das Mangel, na? Verb देखो end में. Sind, so it's plural. Plural. Die Mängel worden sind. So plural. If this is in plural, festgestellt is our adjective, plural ending en. Festgestellten. Festgestellten Mängel. Genau. Leider noch nicht. And now the verb. Leider noch nicht beseitigen worden sind. Beseitigt worden sind. Beseitigt. Beseitigt participle zwei, na, sir? It's a participle zwei, correct. It's not yet been removed. It's And not sir, yet been overcome, put to one side, overcome. Und so, was bedeutet Mängel? Complain. Mängel? Something lacking, lack of something. Shortage. The Mangal is not complain? Nein. Mahnung ist warning, ja. Hey, Leute, das ist schon 20 vor. Da muss ich hier, also ich notiere mir das ist dann Seite 9, glaube ich. Ja, also bei Seite 9 haben wir aufgehört. Also damit machen wir dann morgen weiter. Tut mir leid, dass ich heute nicht ein bisschen extra machen kann. Genau um 2 Uhr, eigentlich in einer Stunde genau von jetzt an mache ich ein Seminar. Und ich bin der Resource Person. I'm going to give a talk for 3 hours and I need my rest and preparation. Yes, sir. I'm prepared but not fully prepared. It's a 3-hour talk. So I'll have to take leave. I'm sorry. Anyway, we have done our time and a little bit of what we are supposed to do heute. So have you taken this website here, please? Yeah. Yes, sir. Oh, you can watch these videos either in advance or when we are doing the lesson. And what you do is, I can also suggest, the most interesting words, personally speaking, you note down separately. Und die können wir hier im Unterricht diskutieren mit einem Beispiel. And you have to make an example or a Beispielsatz out of the words you found interesting and totally new. Okay, sir. Asking us to do this With in a that video, then you work. Yeah, any of the videos you're going to watch, there will be lots of new words.
Right. You will make sentences with those words in your own sentences. That way you will remember the vocabulary and you'll also learn the usage. Ja? So, ich muss dann mich jetzt verabschieden. Vielen Dank. Danke, bis morgen. Vielen Dank, Danke, Sir. vielen Bis Dank. Um die morgen. gleiche Zeit, ja. Um die gleiche Ja. Zeit morgen. So, Alles klar. alles gut, einen schönen Tag. Danke. Auf Wiedersehen, Sir.